cell-mediated immunity. T hücrelerinin misal olan killer T hücreleri hücre əlaqələndirici immunitete reaksiya verir. There are also helper cells. Əlaqələndiricini başa düşmədim. Bunu buradan soruşurlar. Cell-mediated. So these are done by these cells, these killer cells. Cell-mediated means that it's performed by that cell. Hücrelerle yani prosesleri. Əgər başa düşürsək yenidən soruşun. Yəni siz başa düşəmə çatdıramıram. Yani sadece ki killer T cells produces this antigen, right? Is that They produce, they are responding to non-specific antigens. So they're responsible for that kind of immunity, this non-specific response to antigens. They're not producing antibodies, but they have a different response. It's a non-specific response. qeyri-spesifik cavab reaksiyası yaradırlar və onunla da becerilen yaratırlar, digər qeyri-spesifik müqavimət yaradırlar. Antigenler, yani antigenler ona göre mesela I'm just making, that's why it's important to understand the topic. That's why we are making that. Don't worry, it's informal translation. That's why it's important. For example, antibodies and antigens. What are the difference between them? What's the difference between them? Because antibodies, it's made in your body to fight the antigens that are that cause any disease in your body. That's why we say that getting ready beforehand, getting the idea of what's going on is important during translation. The helper T cells interact with the B cells and help them to produce antibodies. Köməkçi T hücreləri isə B hücrelərlə B hücrelərə kömək edərək anti cisimlər yaradır. Now there are also suppressor T cells. They interact with the B cells to suppress antibody production. So these T cells, helper T cells, cause the B cells to make antibodies. The suppressor T cells cause the B cells to stop the antibody production. Suppressor boğucu T hücreləri B hücrelərinin anticisimlər yaratmada mane olur. Bu da onun yardımcı T hücrelerinden fərqlidir. Cell-mediated immunity. T hücrelerinin misal olan killer T hücreleri hücre əlaqələndirici immunitete reaksiya verir. There are also helper cells. Əlaqələndiricini başa düşmədim. Bunu buradan soruşurlar. Cell-mediated. So these are done by these cells, these killer cells. Cell-mediated means that it's performed by that cell. Maybe position yourself so that you can face me, the board, and the audience. So it may be useful to come in a little bit early to see how that room is going to be set up, where the projector is. For you, it may be better to stand here, right? So was there a reason you stood there other than the first presenter stood there? Right. So these are things that you may want to think about to make your job a little bit easier. Because if you're standing here, very close, you're standing close to me, you can see the slide, so that when I'm talking, why don't you stand over here? This is a little trick you can do. If you're standing right here, right, and I'm talking, you're looking at me, but you can also see the slide. And then, when I look at them, that is a cue for you to turn over there and talk to them, right? So, something to kind of keep in, kind of to think about. It's you actually who should figure this out. In the future or time, along your experience, you'll be figuring out what's the best position for you to stand and to work. So I'm sorry, we are short of time, so.
No, and this was difficult. So you did find these are difficult concepts. These are not words that can be easily translated. The other thing, if you noticed, is that when I was presenting the material, I would stop when I conveyed an idea. I would not necessarily stop after a sentence or two. And sometimes different people will have this different style. So I tend to think about, let me present the idea. You're going to now interpret and translate that idea to the group. Because that's just the way I think. To me, it doesn't make sense to say each B cell can only make one antibody. I tend to think of the whole thing and have you convey that. So it's fine. It's fine. It's okay, right? The second time gets easier. The third time it gets even easier. Fourth time it's easier. If it's me just saying straight from the slides, you can just refer back to your notes if you need to. So you can help yourself a little bit that way. So. Mən bu təqdimatda molekulyar biologiya haqqında məlumat verəcək və molekulyar biologiya haqqında və təlimdə əhəmiyyət kəsb edən bir sıra konsepsiyalar haqqında məlumat verəcək. Just a little bit of history on genes, proteins, and DNA. Deməli, bir qədər genlərin, proteinlərin və DNT molekullarının tarixinə nəzər salaq. A famous monk, I'm sure many of you know about, Gregor Mendel, he was the first one to have this notion or concept of what a gene is. Information that is passed from one generation to the next. Əminəm ki, bir çoxlarınızın tanıdığı Gregor Mendel adlı rahib 19-cu əsrdə elmə genlər anlayışını gətirdi və onlar bir çox məlumatların daşıyıcısıdır. So it's a basic unit responsible for possession and passing on a single characterization. Deməli, bu genlər insana məxsus bir xüsusiyyətin daşınmasında əsas rol oynayan vasitələrdir. Initially, it was thought that proteins carry this genetic information. Əvvəllər belə hesab olunurdu ki, bu genetik məlumatların daşıyıcısı zülallardır. And it was only until the 20th century that scientists discovered it wasn't proteins or other molecules, but that it was DNA that had this property. Bu fikir 20-ci əsrin ortalarına qədər davam etmişdir və həmin dövrdə kəşf olundu ki, deməli, zülallar deyil, genetik məlumatların daşıyıcısı DNT molekullardır. So, can anybody remember from the other presentations earlier what that famous experiment was that allowed us to conclude that it was DNA that possessed this property and not proteins or lipids or carbohydrates? Deməli, aranızda kimsə var mı ki, əvvəlki prezentasiyalarda bu məlumat daşıyıcının DNT olmasının necə kəşf olunduğunu xatırlasın? Experience osmosis. Azərbaycan dilini tam tərcümə. Azərbaycan dilini. Siçanlar üzərində olan təcrübələr gördülər. We saw it in the experiment conducted on the mice. That's correct. That's right. Please say that. Proteins, these are functional molecules in cells, and they perform the majority of the reactions, the things that are happening within your body. Proteinlər dedikdə isə hüceyrələrdəki funksional molekullar nəzərdə tutulur və onlar bir çox həyati funksiyaların icra edən hissəcikləridir. Again, just that we're going to review what DNA is. It's a polymer. It's a polymer consisting of a sugar phosphate backbone. Və DNT molekulunun olmasını şəkər və fosfat qrupları təşkil edir. DNT molekulunun strukturunu təşkil edən ikili sarmal adlandırılan zəncir göstərilmişdir. It's referred to as a double helix because there are two strands, so hence the term double. Burada ona görə ikili zəncir deyilir ki, o iki zəncir bir-birinin ətrafına dolanmış iki zəncirdən ibarətdir. And it's called a helix because it winds like a staircase, like a helical structure. Və ona görə sarmal adlanır ki, deməli struktur boyunca bu zəncirlər bir-birinin ətrafına dolanır. Some important properties of DNA and its replication. It's when we are copying that molecule. DNT molekulunun əsas xüsusiyyətlərindən biri onun replikasiyasıdır.
it's a directional molecule. That is, it has a beginning, it has an end. Deməli, molekulu başlanğıcı və sonu olan istiqamətli molekuldur. And these are referred to, the beginning is referred to the 5' end, or upstream, so the beginning. Deməli, başlanğıc dedikdə düz zolaqda 5-ci karbon nəzərdə tutulur. And the end, or the downstream, is referred to as the 3'. Deməli, molekulun sonu və yaxud da əks zolaq dedikdə isə deməli, 3-cü karbon nəzərdə tutulur. And when I show you the structure, you will see those, what the 5' represents and what the 3'. Deməli, molekulun strukturunu göstərdikdə, burada siz 5-ci və 3-cü karbon ucluğu dedikdə nə nəzərdə tutulduğunu görəcəksiniz. And the DNA sequence is read from the 5' to the 3 in that direction. Və DNT molekulunun ardıcılığı dedikdə isə bu 5-ci prime ucdan 3-cü prime ucuna olan istiqamət nəzərdə tutulur. In replication, the double helix unwinds or it unzips. Replikasiyada bu ikili sarmal açılır. And then 3 nucleotides and primers and other molecules interact with the unzipped strands. Və bu zaman sərbəst nükleosidlər sonra digər molekullar həmin açılmış sarmala birləşir. I will understand very clearly. Thank you so much. And can I ask my question? Yes. One comment. So think about the audience. Is it somebody that is just in the front row, or are there people in the back? Are they older? Are they younger? You have to think about that so you can adjust your tone. Because many times, or if they're sleeping, should you, right? So think about that as well. And that, again, goes into coming a little bit early and doing the, assessing the room that you're in, how the presentation is going to be set up, having an idea of how many people may be involved, and perhaps meeting them before everything gets started so that you get a sense of how you need to adapt to this environment, because it's going to be different every time. So, okay, sorry. We heard everything, thank you. And so you prepared for these materials at home, or because there was a lot of terms, specific terms, very hard terms. And I have a question. So you prepared for this material at home, or you see this first time? So you prepared, yes? No. I prepared. So, and that will affect how you communicate to the audience. So sometimes to me it's nice to be just sort of the same throughout, not two up, two down. Without thinking, just say all this. Look, I looked the word several times. I just repeated them several times. But you know all this concept very well. Not the presentation. And I don't recognize. She said she talked like she knows it and she talks by heart. But I think that to tell the truth, in comparison with the other interpreters, her interpretation, translation was excellent. And I want to say that this lady and how this translator can know that the presenter what will say, and this is not by heart, I think. And also I want to underline that this translator used some more understandable sentences in our language, and you see also, yeah. Yeah, we have to observe certain things that you. For example, Rima, as far as I know, she graduated from Russian school, right? So that's another difficulty for her. So we have to consider a lot of things when we are judging others. And also she can learn the presentation by heart, but what about these words? Well, you have to ask her. How did she do that? No, I don't think about that. She has learned it by heart. Just she knows, and it's her experience. No, you know why I think so. Not to consult my glossaries.
No, just you know why it appeared like that? Because she didn't even think. Just you say and then she's translating without thinking. That's fine. So that has nothing to do with me. Sort of concepts, terms. The first one, you had to describe experiments. That is always very difficult. You're going off the screen now. You're just listening to what I say. So you're right. And in the first presentation, you were speaking much. For presentation, they would just go out, have tea, they'll talk to boyfriend, girlfriend, whoever. But if you sit, you will see this again and you will say, what did that interpreter use? What words? And you will, it's sort of like you are getting a little bit more familiar. So now, when I refer to this, for example, when I referred to this, they found that it was DNA that did that. Can you tell me what experiment? If she had not listened to that first lecture, it would have been very hard. She would have been like, what are you talking about? I don't understand. But now she can, because she sat through all those lectures, it helped her. So those are something that you may want to do to help yourself out. Even though it's very tempting to say, that's not my job, I'd rather do something else. Or so again, it's just how much you want to put into this to make it easier. But also you have to have some confidence. Even if you make a mistake, just go right through it. Don't, right? Because now when you say, oh, then everybody sees you, then you feel more pressure. And, Any more comments? Please let's repeat like short and let's move to the next interpreter so that we have to finish at 1, so we can move to the next interpreter. Questions so far from the last? Geçen bizim derste vardı. Hansı sorular varsa buyurun. Any questions? No questions? Okay. We'll talk about, so we talked about prokaryotic cells. Ve biz prekratik hücreler barədə danışdıq. A very simple organization. Çok sade organizmlerdir. No compartments. Hiçbir bölünme yoktur. A eukaryotic cell in comparison or in contrast is more complex. So repeat once more. It's my first time. Sorry. A eukaryotic cell, in comparison, when comparing it to a prokaryotic cell, is more complex. Karyotik hücrelerle mukayesede karyotik hücreler daha mürekkeptir. It has many compartments. Onun birçok bölünmeleri var. One of those compartments is the nucleus. Bu bölünmelerden biri nüvelerdir. And this is where the DNA is stored. Ve bu DNT'nin dayandığı esas merkezidir. And the nucleus, the general term for all of these structures are organelles. Bu struktur barədə ümumi termin organoidlərdir. So the nucleus, you have mitochondria. Belə ki, görürsünüz, nüvə, mitochondria və retikulum bura daxildir. Endoplazmatik retikulum. Definitions of chromosomes. Və kromosomların təsviri. In eukaryotic cells, again, the DNA is stored in the nucleus. Karyotik hücrelerde DNT nüvədə saxlanılır. And it has to be very highly organized because there is not much space for the DNA to fit into that compartment. Belə ki, çox yer olmadığı üçün daha yaxşı, yüksək şəkildə təşkil olunmalıdır DNT-nin analizi. So we'll talk about how the DNA is organized so that so you can allow it to fit into the organelle, into the nucleus. So the next few slides are going to describe how the DNA is organized so that it can fit into the nucleus. Və keçən ötən slaydlar biz DNA'nin necə demək
Quruluşu barədə birinci növbəti slaydlarda lazım ki, DNT-nin tərkibi nədən ibarətdir və o növbədə So this DNA is wrapped around proteins, and that is referred to as histones. Və beləliklə DNT demək histonlar adlanan protein deməli komplekslər ətrafında və bu xromatin lifləri böyük looplar formalaşdırır. Tədbir çox maraqlı keçdi. Tədbirin əhəmiyyəti onda ki, biz gənc tərcüməçilərə təcrübə qazanmağa şərait yaradır. Burada üzvlərin əksəriyyəti tələbələrdir və bura iştirak etməklə tərcümədə təcrübə əldə edirik. Bu artıq elmi mühitdə tərcümə mövzusunda ikinci tədbirimizdir. Keçən tədbirdə də deməli, bəzi üzvlərlə canlı şəkildə tərcümələr oldu. Bu tədbirdə də bir neçə üzvlə canlı şəkildə tərcümələr oldu. Yəni bu mövzuda tədbirlər keçirməyimizin əsas məqsədi deməli, hələ təcrübəsi olmayan tələbə üzvlərə deməli, ilk dəfə canlı şəkildə tərcümə bacarığı qazandırmaqdır. Deməli, bu tədbir elmi sadə tərcümə, simulyasiya adlanır və keçirilməsində məqsəd gənc gələcək tərcüməçilərdə, eləcə də tərcümə fakültəsini qutaran, tərcüməçilik fəaliyyətlə məşğul olan və müəyyən təcrübə qazanmaq istəyən şəxslərə simulyativ tərcümə edərək müəyyən tərcümə vərdişlərini qazanmaqda kömək etməkdir. Və qonağımız Ketan Patel, Amerikalı mikrobioloq alimdir. Hal-hazırda mən ona və onun komandasına tərcümə edirəm və onu qonaq qismində tədbirimizdə dəvət etmişik və hal-hazırda o ixtisaslaşdığı sahələr üzrə müəyyən təqdimatlar keçirir və seçilən 7 nəfər gənc tərcüməçi və onlardan bəziləri təcrübəlidir, onu da bildirməliyəm. 7 nəfər seçilib tədbirdə iştirak üçün və onlar əvvəlcədən prezentasiyaları, yəni təqdimatları alıblar və bu da tərcümə prosesini öncədən hazırlaşmaq üçün onlara göndərilib və hal-hazırda da onlar yəni həmin təqdimatları, onlara göndərilən təqdimatları tərcümə edərək auditoriya qarşısında tərcümə edərək müəyyən tərcümə vərdişlərinin yaradılması, özlərinə tərcümədə bir sıra müəyyən vərdişlər var. Məsələn, tərcüməçi auditoriya və tərcümə etdiyi şəxs arasında harda dayanmalıdır, gözlə əlaqə, tərcümə edərkən kimə baxmalıdır, intonasiya və artıq bir neçə iştirakçımız tərcümə etdikdən sonra da müəyyən müzakirələr keçirdik və çox maraqlı müzakirələr oldu. Yəni, iştirakçılar özləri də tərcüməsi olduğundan müəyyən cəhətdən düzgün saydıqları və ya görmək istədikləri və ya düşündüklərini bölüşdülər. Ümid edirəm ki, onların xoşuna gələcək. Sonunda da imkan olsa, öncədən də xahiş edildi. Yəni, bu tədbirlərin ilk tədbirlərdir və gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi üçün müəyyən məlumatları onlardan alacaq.